décembre 2016, l'armée camerounaise tire sur les premiers enfants à Bamenda. Une fois dans une conférence, j'ai parlé de génocide. Il y a un collègue qui s'est empressé de me dire que non, j'exagérais, on ne peut pas parler de génocide. Je lui ai dit, ce qui se passe là-bas, c'est une destruction, c'est une tuerie. The panelists, to you. They already kind of, hinted at it, but I'm sure you all know everybody here. The Southern Cameroon, we should not, underlook that. It was important to do it. So let's bow our heads down and remember him. The first thing I think radically we need to first, of course, recognize that the system has failed. Like the political system has failed. So first of all, we need to recognize what is the problem. So to me, is to recognize that the whole political system is a failure. And moving from there, from recognizing that this is a failure, then we need to start looking at how do we make Cameroonians recognize that this is a failure. First is to pinpoint the areas where we have failures. When we talk about that's a sham, it's a failure. When we talk about the political setup of political parties, it's a failure. We need to, so what I'm just sharing first is that we need to recognize all where the failures are. Until we identify where the failures are, then we need to go back to our history and start asking questions. What do we need to do about who we are as a people to identify ourselves? My first radical alternative is first identify the problems, then secondly we need to go back to our roots before colonialism to identify where we come from, and then before we can start proposing solutions to them. There are myriad of solutions, but first of all, identify the problem. Because at now, it seems we don't even know what the problem is. So to me, we need to identify what is the problem. So thank you very much. I'm happy to be part of this panel. And like she said, I'm from the Sud-Ouest region, precisely in Kumba. One of the times that the crisis has really affected, and like she's saying, during all of these crisis issues like that, I think a group of persons that have been left out are really persons with disabilities. And at one point, I really saw the need to come in as a voice, because it was like, even doing the humanitarian response, I'm seeing here, strengthening humanitarian protection, even doing humanitarian responses, it was like, these people, you see projects, they are not being captured, nobody's talking about them, nobody's trying to get to them. But then, they have been affected by the crisis. In fact, they are that category that has been more on the triple, that they felt the triple effect of the crisis. And nobody was talking about them, nobody was capturing them, nobody was going to help them. And then I thought of being a voice for the community, and I started doing advocacy. I would go to governmental agencies, NGOs, individuals to answer the question, am I not existing? Are we not existing? Are we not suffering? And so far, it was difficult. It was very challenging, but I'm happy because in my community now, you don't see people coming to talk about responses or services for people without mentioning persons with disabilities. In fact, we even had projects that were even cancelled
because they did not include persons with, and they have to go and do adjustments. So when I see all of those achievements, it gives me a push to become not only a voice for persons with disability in my community, but equally for those in Cameroon, Africa, and the world at large. So I'm very happy to be here. I'm happy to learn from other people. I want to integrate, and I equally want to share and to learn. So thank you very much. Thank you so much, Teresa. We are so happy to have you here today. J'aimerais que vous nous suggériez comment envisager d'autres voies et aider à trouver des solutions radicales le monde ouvert pour mettre fin à la crise anglophone. Je sais que c'est une utopie. Donc, bonjour à tous. J'allais vous demander qu'on se mette debout pour 1 minute de silence pour tous ceux qui tombent dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C'est par là que je voudrais commencer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Mais je voudrais vous rassurer d'abord que l'invisibilisation que le système met en place pour ne pas qu'on sache ce qui se passe, c'est une invisibilisation qui est perforée. C'est une invisibilisation qui ne marche pas. Parce que moi je suis né ici à Douala. Ma grand-mère, je ne connaissais pas son nom jusqu'il y a très récemment. On l'appelait Maman Bamenda parce qu'elle est établie à Bamenda depuis avant ma naissance. Et elle n'est jamais partie de là. C'est la guerre qui l'a chassée de Bamenda. Et elle est venue mourir ici à Douala. Vous comprenez? Bon. Et quand je vous dis donc que l'invisibilisation ne marche pas, c'est parce que moi j'écris. Et quand j'écris, ça signifie où je ne parle pas seulement de crise, je parle de guerre. Parce que quand vous dites crise, c'est comme si on avait peur de nommer la gravité de la situation. Quand on dit j'ai une crise de nerfs, j'ai une crise de foie, j'ai une crise de... Bon, ça s'entend au niveau du cœur en même temps. Regardez si vous dites guerre de foi. Le mot foi, ça ne colle pas. Quand vous dites cri, guerre, onozo, vous voyez qu'on se pose tout de suite la question, mais c'est quoi cette guerre qui est appliquée à un territoire? Et pourquoi ce territoire-là et pas un autre? Ça, c'est la véritable question qu'il faut se poser. Donc, je voudrais peut-être avant de vous dire, pour répondre d'abord à votre appel, là, quand vous avez dit que le système veut qu'on ne sache pas, on ne voit pas, je voudrais vous dire que même ailleurs, on voit. Et cet ouvrage, par exemple, c'est en Amérique, c'est au Canada, c'est au Brésil, c'est en Colombie, on lit ça. On sait ce qui se passe pour nos eaux. D'accord? Qu'est-ce qui se passe sur nos eaux? Oh, nos eaux. Oh, nos eaux, ils ont brisé les rayons de lumière dans leur marche nue. Ils ont enlaidi les aurores. Ça, c'est l'écrit, il n'est pas fort, hein? Il y a d'autres qui sont plus forts que ça. Maintenant, je vais répondre un peu rapidement à la question que vous m'avez posée. Donc, je pense qu'il faut faire le bilan des voies déjà empruntées. C'est la première des choses. Pourquoi les solutions qui ont été faites jusqu'à présent n'ont pas marché? Parce que si on ne répond pas à cette question, on va répéter la même chose et les mêmes causes vont produire les mêmes effets. On va refaire les mêmes erreurs. Il faut faire un état des lieux systématique de tout ce qu'on a fait pour vouloir résoudre le problème de l'animosité entre les deux Cameroun. Il faut faire le bilan de cela. Une fois qu'on aura fait le bilan de cela, il faut se dire que
La partie du Cameroun qui souffre dans cette affaire, dans sa chair et dans son âme, c'est le peuple anglophonisé. Moi, je ne parle pas du peuple anglophone, je parle du peuple anglophonisé. C'est-à-dire, c'est un peuple lui-même sur lequel on est venu greffer quelque chose qui lui est étranger. De la même façon que je parle en français, mais je ne suis pas un Français parce que c'est ma langue, la langue dans laquelle ma maman me parlait quand elle me donnait le sein. C'était une langue camerounaise. Il en est de même pour vous, pour tout le monde ici, n'est-ce pas? Donc, je dis peuple francophonisé, peuple anglophonisé, pour ne pas donner le sentiment qu'il y a une différence entre nous. Si vous enlevez tous ces et, vous trouvez qu'on revient à la base de nous-mêmes. Donc, il faut faire ce bilan-là. Et il faut se dire que depuis 1961, on a essayé de mener les peuples du Sud-Ouest et du Nord-Ouest dans une sorte d'entourloupe. Il n'y a jamais eu une véritable, sincère démarche de faire un peuple uni, un seul. Quand il y a eu cela, on est passé par derrière et le maître Ayad le disait un peu, mais ce n'est pas toujours de façon équitable. Un problème ne peut pas me concerner, moi, le seul homme de la maison, et on donne la parole à toutes les femmes de voter. Il aurait peut-être fallu qu'il y ait un homme qui vote et une femme qui vote pour se comprendre aussi la sensibilité de cette affaire. Donc je pense qu'il y a le peuple, ce peuple-là qui a été floué dès le départ, et je pense que pour trouver la véritable solution, il faut partir dès le départ, poser comme préambule, si on veut, et c'est ce que lui a proposé, on essaye de faire abstraction de anglophone, francophone, de anglophoniser, francophoniser. Vous allez voir, le problème va se dissoudre par lui-même. Et qu'on essaye de poser aussi comme préalable à la négociation le fait de reconnaître qui est la victime dans cette affaire. Parce que vous ne pouvez pas venir chez une victime et vous dites que vous voulez chercher une solution sans reconnaître que c'est elle la victime. Parce qu'il y a d'abord une approche de réparation. Et quand le peuple du Nord-Ouest et du Sud-Ouest va savoir que l'État est dans une démarche de reconnaître qu'il a commis une faute et qu'il veut réparer et qu'il est sincère, je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut mettre tout en plat. Mais l'arrogance qui caractérise nos hommes d'État et la façon de parler, de s'exprimer, comme si finalement les gens de Birmingham c'était les personnes de seconde zone, je pense que là, on va répéter les mêmes erreurs et dans 10 ans, on sera encore ici pour chercher des solutions. Voilà, merci. Merci beaucoup, Michel. I wanted... Thank you. Thank you very much for the introduction. And I was sitting here feeling very humble. I'm always humbled by art. I'm always humbled by art, and I am always so amazed by the people like yourself, and especially by the people like my son Akumbu, who in the heart of the war, keep art alive. Because I'm a firm believer that art is what nourishes and defines our souls, and that without it we are lost. And so I thank God every day for those who have the talent, because you must first have the talent. I love art, but I can't do anything. And who keep it alive. And I really other spheres of our lives. And I also felt very humbled listening to Belinda. Maybe what people don't know in this crisis, Belinda has a physical disability and is clearly extremely articulate and intelligent and can
defend her points very well. Those who have been, I think, the greatest victims of this crisis are people with mental disabilities. They were killed. People with mental disabilities were killed because they were in front of soldiers and they could not understand the command. And because they could not understand the command, they were shot dead, point blank. And we received report after report after report of this during the crisis. The Anglophone, it was first a question, then it was a problem, then it was a crisis, and now it is a war. It be very real. I remember when this crisis starts and people they say, oh, Amba, and I explain for some of my Francophone friends, me I be a special kind of Anglophone because I never ever live for my life for North-West or for South-West. I up to the time where I did about 6 years, I live for South-West, Ikona Boya. But me I be picking for reunification. Now my papa baby Foncha, the director of cabinet. So now we come on Boya, Yaoundé for 1972 for reunify Cameroon. So me I grow for Yaoundé. And after I come back from school, I don't live for Douala for over 30 years today. So I'll be an Anglophone whenever I ever stay for Anglophone region. I grow inside the Francophone region, and we be plenty. And the interesting thing about Cameroon, I not be unique at all. So them for Douala or Yaoundé or Garoua or Maroua or wherever, and they grow up for day, despite the fact say we origin it be Anglophone. But no matter which kind of Anglophone you be, that's why they explain after when the crisis starts. Say be careful. When they talk Amba. No Anglophone one day we know be Amba. We all na Amba. Why? When I talk, so it not be about the violence with the Amba they do. It be about the pain. The pain where they are the origin of that violence. If you be Anglophone, you grow inside that pain. You know, say, somehow you did for some country, the country grew you small, but somehow it rejects you for a certain level. So now inside that pain, we grow, and that pain might be at the origin of this problem. And so for me, until we address that pain, we don't solve the problem. Until we address that fundamental pain, we don't solve the problem. Even Anglophone, the way they live inside this system, even as I call them BI Anglophone, even CPDF Anglophone, they feel that pain. No Anglophone, no they, whichever kind of Anglophone they get that pain. So another thing we say, if we take the Anglophone pain, remove them from the general context of the Cameroonian pain, it depends. Some person be victim because he foot the board, some other one be victim because he hand the board, some other one be victim because he get the board. But all man is still the board. A colonial state, by definition, it means that the colonizer come, he don't get any objective for your well-being. The only thing when you concern you for, now, which work you fit do for you, produce wishes, where you go, take them,
go back for place where he cannot. Now the only interest that may get for you as a human being, as a citizen. And to do that, that is for you for carry out the exploitation, because that thing we call exploitation. Because it needs your power for work, it needs your land, it needs your resources the way they under your land, it needs everything where it be like riches, it needs them from you. And if it take them only for grabbing for itself. The only way if you make that kind of system work, especially when it be a minority when I be a majority, the only way for you to make that kind of system work, two tools: violence and corruption. Like two weapons that we get. Because if you imagine, if we should be able to fall, and then we start saying, I will take mommy a fine tree way well, mommy I don't forget her. I will take mommy his time, mommy I don't forget her. I go there, I for take my bikini jeans, I go for take, let them before. So by the time we want to take them from the 6th person, when I don't join and say, hey, what will I do? The only way for control now violence. Now gone. We must get something where it will keep una in order. Then, since man not being violent 24 hours a day, 7 days a week, we will also look amongst us and say, hey, some leader, maybe some man they inside me. This man picking with black shirt. When he talk, the other people they hear. So we call him, bring it for you. Give small thing. Say we begin talk with that people. They know flatter you. Say you know say you be chief. You know say you be very important. We flatter you. We say okay, just to keep the people there calm. When they pass it, we move on. That one are the two weapons there. We colonizer they use, right? But what we not observe about that two weapons there? We drive the colonizer not so. We drive the white people that made it go. But we change the system. No. We will not change the system. The only thing we will do is say who will brother them for that place where white people they live. So now we brother them, they use the gun and they use the corruption for keep we oppressed. And that the system that will be till today. We get for whole hand to people with disabilities because that's the same fundamental problem. So man we choose high the money. If the person will choose high come for this and may raise his hand. So we decided everybody will come for this earth. He get the right. No matter how he come, he get the same right. Now we therefore figure them out. Because sometimes this question of disability, sometimes when you discuss with government, people say, you mean say every building, we therefore figure out every building. I said, but yes. Yes, every government building. The first time where I really confront this problem for disability in 2011 when I became a candidate. And where I realized the polling station, they were upstairs. Polling station, they were now upstairs, with the client stairs. Okay, person with disability is supposed to go vote. How? It not even be accessible. So I think so we therefore simplify the problems and bring them down to earth, but realize we not go solve the problems as a country. We not go solve our problem. We not go solve problem for North. We not go solve problem for East. Because any side you go,
Who don't go east for the country? Who don't go east? Anyone don't visit east? One or two hands. If you visit east there, North-West and South-West are heaven. North-West and South-West are heaven. When you visit east, you reach for some place, your blood run cold. You ask yourself in a Cameroon this or I don't enter some different country. So we get to realize say every corner you get a problem. Say not only the reason when we feel pain, now it differ. So we get to solve the problems then together. We get to bring them back down to earth. Of course, the Anglophone problem be a priority, and it need an intermediary solution because of the killing. Because people they die every single. So we must stop this killing. And may I end with that? We say the stopping of the killing. It is still stagnant with dialogue. We don't give a proposal to government since 2022. Number one, make una choose mediator. Mediator will be acceptable to government and be acceptable to the Anglophone community. Anglophone community not be one. Because boys them for bush now one group of Anglophones. People they be secessionists now another group of Anglo, because secessionists they don't believe in violence. They believe in secession but they don't believe in violence. Anglophone the way na federalist na another group. Anglophone the way they be inside government, the way they feel say nothing they wrong with this government na another group. But as I say, all we na Anglophone, and we need to make this problem stop. So it be important for government for choose a mediator where it be acceptable to Anglophones and it be acceptable to government. That mediator now a group of people, not be one person not do the work. Now a group of people, and as far as we be concerned today, we not solve that problem from up. We must go down, start solve the problem. So we don't suggest for government say North-West and South-West now 13 divisions, 62 municipalities. Make una start the discussion per municipality. Inside the municipality, we now go to villages. Because as we dey now as Anglophone, my pikin don't kill a pikin. We get for reconcile. We get for discuss, we get for put that for table openly. Discuss, agree, reconcile. We get that discussion get for include we as Anglophones, all the different types of Anglophone the way they exist. It get for include soldiers there, where they be for that place at that time. It therefore include administration, prefect, sous-prefect, and so on, churches and so on. We go take a municipality by municipality. You know, at 62 municipalities, it is not difficult. We move from the municipality, we will get an agreement now, say this division, talk say, like this, and this, and they don't agree for stop them for that level, for down, and they don't agree on this as what we call say transitional justice, because what the government do now with DDR, now a joke, now a very big joke. It be a joke because first, it be illegal. The law of Cameroon say if you kill person, you are sentenced now 5 years to lifetime. Depending, in fact, we still get death penalty for the country. So you now sentence that. Now Tina will law talk. Now when we open DDR center, then we tell these boys and say, whether you don't kill person, whether you don't rape, whether you don't carry out kidnapping, you just can't put your gun. When you put your gun, you feel we will rehabilitate you. Really? First when you kill my pikin, we will rehabilitate you after I start seeing the school for time.
Una things that problem go finish for that kind day. We need transitional justice where we go sit down first agree. Say, see, if person be killing, that this kind punishment. And for that transitional justice systems, no, we will not be the first people to forget war. It will happen all around the world. Now say people must agree. They will not say, okay, if you be key person, you must first acknowledge, say you be doing, you must go for the family, you apologize, you ask for repentance, and then now this will be your sentence for rehabilitate you. Then you agree first on the system before we start make the people go through this system. Mais ce que j'entendais sur le Cameroun, partout où je passais, c'était quand vous vous plaignez d'un système, mais qu'est-ce que vous faites pour que ce système soit s'améliore, soit change? La réponse était identique partout où je suis passé. C'était que quand le système est sourd à une aspiration d'un peuple, c'est la guerre qui peut faire tomber ce système. C'est ce que j'ai entendu partout. Et jusqu'aujourd'hui, je ne vois plus beaucoup dans beaucoup de pays, mais généralement, je continue à sortir du Cameroun et j'entends les gens parler, toujours en disant unanimement que quand un système arrive à la fin où il n'a plus rien à proposer, pour le changer, on fait la guerre. Aujourd'hui, les anglophonisés ou anglophones se sont dit à un moment donné, maintenant, même si on va payer de notre vie, il faut que ça s'arrête. Comment ça se fait donc ce côté francophonisé trouve que les anglophones là, c'est-à-dire ce qui était l'aspiration de tout le monde devient le problème anglophone, parce que c'est ce que j'ai toujours dans le gouvernement. Les anglophones ne sont jamais contents. Ceux qui sont devenus, c'est que tout le monde était unanime que quand un système n'a plus rien à vous proposer, vous faites la guerre, c'est-à-dire, c'est comme la guerre ne veut toujours pas dire que ce soit physique, que ce soit séville, non. Je suis prêt à payer de ma vie. Au moins, c'est qu'on peut saluer sur le courage de ce peuple qui est martyrisé aujourd'hui. C'est qu'ils se sont levés comme un seul homme et dit, avant on parlait seulement, maintenant on va payer de notre vie. Mais ce qui m'indigne, c'est que comment ils sont les seuls au jour d'aujourd'hui à payer de leur vie et que les autres sont tout à fait spectateurs. C'est la question que je me pose. Le problème, soit dit problème anglophone, en réalité, c'est un problème camerounais. C'est un problème du système qui est le nôtre, le système du triangle national. On nous a enseigné ou imposé de fausses différences. On nous a implanté des barrières que finalement nous avons adoptées, alors qu'en réalité, ces barrières n'existent pas ou ne devraient pas exister, ne serait-ce que de manière mentale. Alors, je vais prendre le premier exemple sur lequel, lorsque j'ai commencé ma carrière de journaliste, j'étais dans une rédaction qui avait deux versions de titres. Le premier titre était en français et le deuxième était en anglais. Donc deux publications et un même titre. Le directeur de publication du premier titre était francophone et le deuxième
et le directeur de publication du deuxième titre était anglophone. Et les deux directeurs avaient le même nom. En réalité, c'était le grand frère et le frère cadet. Ils dirigeaient donc deux journaux d'une même entreprise, mais étaient tous de même parents, mais de cultures différentes. Cette guerre qui se déroule sur notre territoire vient de l'ignorance. C'est parce qu'on a refusé de nous enseigner notre vraie histoire et c'est parce qu'on ne nous enseigne pas notre culture. Je disais à mon voisin tout à l'heure que si on pouvait nous enseigner notre vraie histoire, notre vraie culture, depuis les premières années d'école, je suis persuadé qu'au bout de 10 ans, 15 ans maximum, le disque dur de la jeunesse va changer et un autre Cameroun débarrassé de ce genre de stéréotypes va naître. Donc en réalité, ma proposition, c'est l'enseignement de la culture camerounaise et de l'histoire du Cameroun dès les bas âges. What I have to say, what we're facing today, I can summarize it to be in 4 letters word: love. Because there's lack of love, there's lack of interest. We are where we are today because of laziness. If a mother or a father love a child, that child will find comfort in their home. And if only 10 homes in a town can be like that, I think it will generate to another because children copy from one another. When I try to look at the Anglophone crisis situation, and I'm trying to we are being maltreated upon. Brother said something here, brother was like, at times they treat you like sans un anglophone in a corner. It's very true. There are days that I'll swallow it and I'll take it like that. It has been like that. But I hope that one day it will change. I've had 3 directors that were sent to our company to come and work in Cameroon. Bear with me that they left. They said they cannot work in Cameroon with this kind of system. They went back and they kept their dignity. Others came and adopted our way of living. You cannot govern a company without corruption. They do with it. You do, I say what I want you to do for me and you do it for me without complaining. And the company keep going inside lifestyling and also. So that has been a kind of change, very negative change. Where can we stop it? It's very long to say it can stop now or tomorrow. Why? Children are hungry and angry. Children are desperate. Mothers have stress to their last energy. They don't even know what to do next. Fathers are tired. If you go to 10 different homes, you will notice that only 3 fathers among 10 are still playing their roles as a father because they are tired. They have done all they know. They have exhausted their energy, but everything has failed and they sat behind. Mothers are still the one running left and right with their children. So it's just to say that in addition to the action that we are already taking, I think it is important that we empower these women, especially at the grassroots, because they are the ones that have been greatly. There are some people who didn't even have anywhere to go. Some of us were even lucky, like my sister just said, that she had to relocate. Some people don't even have where to relocate to. They are stuck. And like I will say, like my brother Mr. Akumo said, I have this phobia for my people, especially in the rural communities, because they are the most affected. So when I come here, it's like I don't find myself. It's true, part of my life I've worked here in Douala, Yaoundé, and all, but
each time I come here, I always feel like maybe there's a vacuum that I should have been feeling back there, especially now or since this crisis. So why don't I just rush back? So I think each and every one of us here, especially the mothers, these children that will listen to us, they will take our advice. I remember there was even an instance, I mean, in quotes, the one they call grandpa in Bali, were like, I want to come and see you because you give good counsel. I said, no, don't come to see me, I'm an activist. Don't even give me your telephone number because I know that they track numbers. I don't want that they should get to you and it's like it was through me that they got to you. You know, so they can really have confidence in us. So we can take these little actions like what Madame Kah Walla did. It really empowered these women and they were so excited about it. I remember we also organized some psychosocial therapy sessions. Yes, we got the psychotherapists who came because they are more their time they just do things and you just know that So he came and we had to spend time in some of the during our partner meetings with the women and they spoke and talked to them. And most of them have been asking that why is he coming, when is he coming back? How you can get your balance because it is really not okay. I already had the opportunity to travel to Figil just to say it is good that we don't isolate a particular problem. I had the opportunity to go to Figil, it's in the north, in Garua precisely. And when I saw the living conditions of the people there, I mean to know that most of the marble that we use and gold come from there. I mean marble tiles and all of that. They have all of these marble stones. It's just all over the place. Flooded like, I was just surprised. You know these white stones that you see around now? Figil is the base. There's cement come there. There's Mira, another company owned by the Lebanese, I think, who are exploiting these resources. But these people live in abject poverty. They live in thatched houses that are falling. They don't have pipe-borne water. They don't even have electricity. I was like, how can they be exploiting these resources here and you don't have the minimum? Cement is even more expensive in Figil than in Yaoundé. How can you explain that? The system has failed. Le début, je constate que le peuple, les anglophones, excusez-moi, ont beaucoup plus fait du mal aux anglophones. Quand on parle de guerre, c'est comme si peut-être Douala est en guerre contre Yaoundé, ou bien une tribu de Douala est en guerre contre une autre tribu. Peut-être les Yapassiens qui sont à Douala sont en guerre contre ceux d'Edina. Donc, ils ont quelque chose qui les oppose. Mais ici, on a constaté beaucoup de cruauté, beaucoup de meurtres, d'incendies, d'humiliations du même peuple contre le même peuple. Et c'est véritablement ça que moi je ne comprends pas. On a versé l'armée partout dans ces zones-là. Je me demande bien à quoi ils servent là-bas. Parce que des fois j'ai l'impression que c'est des rancunes, des règlements de compte et puis aussi des vengeances que les bandits et les feignants, ceux qui font rien, ceux qui sont oisifs, ceux qui sont paresseux, j'ai l'impression qu'ils utilisent ces moyens pour se faire de l'argent ou alors pour se venger. Comme un enfant dans une famille, même ici à Douala, qui a refusé d'aller à l'école, qui n'aime pas travailler alors que ses frères et sœurs ont bien évolué à l'école, ils ont des bons boulots. Donc celui-là qui n'a jamais eu la motivation et l'envie de travailler est un peu comme frustré et il en veut à tout le monde. Donc pour ma part, je pense que l'appellation de guerre ou bien crise, c'est un peu exagéré, mais bien que ça fasse mal de voir un peuple se détruire entre eux. So these are questions that we have to sit, we reflect, we talk about it. And another thing, since we have been talking, there is one thing, prayers. We have to pray for this country. We have to fast.
we have to pray, put our knees and beg God, because there is nothing that has no end. There is an Alpha and there is always the Omega. So I am just praying that as we sit here and we depart from here today, let us commit Cameroon into prayers. Because this Cameroon one day will be more than South Africa. We have everything. We are blessed. We are intelligent. We are beautiful. We are, in short, I lack words to qualify Cameroon. Thank you so much. Violence, la moindre de choses qu'elle fait, c'est qu'elle complique les affaires. Nos enfants ont tué nos enfants, c'est une réalité dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C'est ce que l'armée a fait dans nos villages. L'armée a brûlé, l'armée a violé les femmes. Parce que quand on dit guerre, là, parfois on s'imagine les armées. Ce sont des enfants des deux côtés. Dans toute société dans le monde, les personnes les plus irresponsables dans une société, quelle que soit la société, sont les hommes entre 14 ans et 25 ans. C'est les personnes les plus irresponsables, quelle que soit l'organisation humaine. Et c'est à eux qu'on a donné des fusils. Et on leur demande de prendre des décisions. Donc, la guerre n'est pas une solution. Vous êtes ici avec les microbes, vous ne vous entretuez pas en pleine paix, en pleine soi-disant paix. C'est pas que les anglophones sont bizarres et qu'ils s'entretuent, c'est qu'on a créé des conditions pour ça. Raison pour laquelle Boko Haram peut le recruter. Parce que nous, la société, sa famille, nous ne lui avons pas donné des options. On n'a pas créé l'école où lui aussi peut aller. On n'a pas créé le travail où il peut s'en sortir. On n'a pas pris l'art qui est fait ici et le rendre à l'échelle pour que tous ceux qui sont artistes aient un endroit pour aller. C'est pour ça que ces enfants sont dans cette situation-là. C'est de notre faute. C'est la faute et c'est une faute de gouvernance. On est sorti par centaines de milliers. On a secoué le Cameroun. Ce jour-là, c'était sans violence. La personne qui a introduit la violence, c'est l'État du Cameroun. La personne qui a commencé, vous vous rappelez l'Université de Boya, ce qu'ils ont fait là-bas, vous vous rappelez les avocats en robe qu'on bottait avec les soldats, bottés avec les pieds roulés par terre. Aujourd'hui, quand on dit en bas des gens, oui, les enfants ont commis des atrocités, mais les en bas, c'est une réaction à la violence. Ils n'ont pas commencé la violence, c'est l'armée camerounaise qui a commencé la violence. Et la dernière violence était couper le Nord-Ouest et le Sud-Ouest d'Internet pendant 93 jours. Je sais parce que nous avons mené la campagne chaque jour de ces 93 jours pour dire, quand vous coupez Internet, ça veut dire que vous coupez WhatsApp. Ça veut dire que la maman qui est au village ne peut plus avoir les médicaments parce que son fils qui est aux États-Unis, qui lui envoie ses petits 10 000 pour payer son médicament, il ne peut plus communiquer avec elle. Et c'est pendant ces 90 jours que la population s'est radicalisée. Et on était ici tous les jours, sur les radios, à la télé, partout pour dire au gouvernement que vous êtes en train de pousser cette population dans une direction que vous n'allez pas pouvoir contrôler par la suite. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. On part à Yaoundé avec les mamans à Yaoundé en octobre 2021. On est parti voir à Kananji. On est parti voir à Kananji. On est arrivé là, on n'avait pas de rendez-vous. On est arrivé là, on dit qu'on veut voir à Kananji. Il nous a reçus. On a discuté pendant 3 heures. Les mamans lui disent que les mamans du Nord-Ouest et du Sud-Ouest lui disent qu'il y a la guerre. Lui dit qu'il n'y a aucun problème. Le lendemain,
il y a eu le massacre de Kuma. Le lendemain, après qu'on ait passé 3 heures avec ce monsieur où il nous disait que the crisis is finished, il y a un responsable et il s'appelle le gouvernement bien. Voilà le responsable de là où nous sommes aujourd'hui. Il ne faut pas faire, ce n'est pas pour excuser les embats, ce n'est pas pour excuser quoi que ce soit qu'un soldat a fait ou bien qu'un machin. Mais même ces soldats-là sont des victimes, sont des personnes qu'on a mis dans des situations impossibles. On doit s'arrêter par la main et faire le nécessaire pour mettre fin. Et il n'y a que nous pour le faire. Aucun Français, aucun Anglais. Moi, je n'aime même pas discuter des Français et des Anglais et tout ça. Les gens sont dans leur pays en train de vivre leur vie. Vous êtes ici. Il faut que nous, on règle ça. So we have something to share outside. Let's go eat and, try to find our ways back home. Thank you again. Thank you.